A pleasant morning to everyone. Welcome you all to this session. This is our second session. Hope you all completed your homework which was given in the previous class. Well, children, students, before learning new concept, just to take up some activities. Are you ready? Okay. See, children, look at the screen. What is here? Yes, guess the fruit. Yes, what to do? You have to guess the names of the fruits. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಹೆಸರು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Have you finished? Very good. Can we check the answer? Let's look at the answer. Yes. I think all of you got out of out. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ, ಆಯಿತಾ? Now let's move on to the concept. What we have to study in this class? Let's see. Students, read this. Yes, verb. What is verb? Verb ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, very good. ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? What is verb? Verb is a word describes an action, a state or a position. ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. Verbs are divided into three forms in English sentence. What are they? Doing verbs, being verbs and having verbs. Well, using this way we are using these verbs. Let's check. First one is, what is that? Yes, very good. Doing verb. See here, what is doing verb? What is that? Doing verbs are action verb. For example, eat, play, write, run, dance. These are all doing verbs. In these words we can see our physical environment. So these are also known as doing verbs or action verbs. And second one is very good. What is that? Being verbs or existence verbs. What is that? What are be form words? Yes, you know already. Am, is, are, was, were, be. These are the be form words. This tells about the existence state situations. Another one is very good. Having verbs or position verbs. For example, has, have, had or having. This is the state or situation. So these are the forms of the verbs. What are they? Yes, do form,
be form, and have forms. Look at the example. Read, children. Very good. The first sentence is Kashi is reading his text. Here, reading is an action verb or is the doing verb because here his physical involvement is required for reading. So, reading here action verb. Look at another sentence. Manju is a dancer. Is the being form or being form of the verb. Another one is he has a puppy. Here, has is the possession or having verb because it shows the possession. ತನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. Now let us discuss about the types of the verb. What are the types of the verb? Mainly the verb is divided into two categories, classified into two categories, finite verbs and non-finite verbs. Finite verbs again classified into three categories: action verb, linking verbs, and helping verbs. Finite verbs are again classified into three categories. What are they? Action verb, linking verb, helping verb. And non-finite verbs are also classified into three. What are they? Gerund, infinitive, participle. See, children, the verb mainly divided into two, finite and non-finite. Finite and non-finite again subdivided into three categories. See, here helping verbs or auxiliary verbs are also divided into two types. What are they? Primary auxiliary verbs and modal auxiliary verb. Now we will see about finite verbs. Verbs that change according to the subject in the sentence are called finite verbs. What is that? Verbs that change according to the subject in the sentence are called finite verbs. According to the subject, the verbs will change. That is called as finite verbs. A finite verb is a form of verb that shows agreement with the subject and changes as per the tense. Finite verb is a form of verb that shows agreement with the subject and also changes as per the tense. Say, finite verbs changes with the number of the subject, the person of the pronoun, and the tense of the sentence. Finite verbs changes with number of the subject, the person of the pronoun, and also the tense of the sentence. Let us see about this. Finite verbs changes with the number of subject. This is whether the subject
the subject is singular or plural. See the examples. Read it, children. This flower is beautiful. This flower is beautiful. Flower is singular. That is the subject. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್ ಹಿಯರ್. ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಕೆಳಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದ ವರ್ಬ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಈಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಲವರ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಸೊ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವರ್ಬಿನಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಈಸ್ ಬಂತು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಆರು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರನೌನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? See here, person of the pronoun. What are the persons? Yes, that is three persons. First person I, we, second person you, and the third person is he, she, it, they. See, for example, I do exercise every day. And next one, she does exercise every day. The first sentence, first person is I, so the verb is do. First person I ಬಂದ ಕಾರಣ, I ಬಂದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ವರ್ಬ್ do ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಬಂದಿದೆ, ಶಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿ ಡಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಶಿ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಡೂ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಡಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಯಸ್, ಪರ್ಸನ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ಇದ್ದದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ಡಸ್ ಬಂತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. See, finite verb with changes with the tense of the subject. What are the main tenses? Very good. Present tense, past tense, and also future tense. Students, look at these examples. Yes, I play football every day. So here this sentence is in present tense. So we use root form of the verb play. Sentence present form ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನುವ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. See the next sentence, I played football every day. This is in
past tense. So we use past form of the verb play. So that is played here. ಪ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲೇಡ್ ಯಾಕೆ ಆಯಿತು? ಹಾಂ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ನಿಂದ ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿತು. ಸೊ ಪ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ಲೇಡ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನೋದು ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಏನಂತೆ? ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರನೌನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಚೇಂಜ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. I think you all understood. So we will move on another topic, non-finite verb. What is non-finite verb? What is that, children? See, non-finite verb do not have any agreement with the subject of the sentence. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ದೇ ಆರ್ not changing in that form. So see children, non-finite verbs changes with the subject, person and pronoun of the subject and tense of the subject. Non-finite verbs not changes with subject, person or tense form. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. See next. Read these examples, children. Yes, I found the ATM at a walking distance. Here, subject is in singular and sentence is in past tense. Is it right? Found. So, find in a past form, found. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ. ಫೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. I will find the ATM at a walking distance. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು? ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀ ಮಾಡಿ. I found the ATM at the walking distance. ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ he will find the ATM at the walking distance ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗೇನಾಯಿತು? ಹಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫೌಂಡ್ ಇಂಟು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್. ಬಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸ್
doesn't problems as a functions as the main verb. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಫೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ವರ್ಬ್ಸಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. rather they functions as noun, adjective and an adverb. ನೌನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ನೌನಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ? ನೌನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಸ್ ಅ ನೌನ್. ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, dancing is my hobby. Here dancing is subject. Dancing is my hobby. Dancing is the subject here. Alva. It functions as a noun. And so the dancing is a gerund. Noun ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೇವೆ, gerund ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. That is a non-finite verb that functions as a noun is known as gerund. Another one ಏನು ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವಲ್ವಾ, ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡುವ. ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೀ ಜಂಪ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ಹಿಯರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಆಗಿದೆ, ನೌನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ರನ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್? ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ದ್ಯಾಟ್ functions as an adjective is known as participle. ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಗಳು ಏನು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಸ್ ಆನ್ adverb. See, I like to speak in English. To speak. Here, speak functions as an adverb. So, to speak is an infinitive. Sorry, participle ಅಲ್ಲ, infinitive. ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. A non-finite verb that functions as an adverb is known as infinitive. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಯಾವುದು? ಜೆರೆಂಟ್, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಜೆರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಸ್ ವರ್ಬನ್ನು ಏನು ನೌನಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಜೆರೆಂಡ್ ಅಂತನೂ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದದನ್ನು ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಅಂತನೂ, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ವರ್ಬನ್ನು ಬಳಸುವುದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್. ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಫೈನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 categories. What are they? Action verb or main verb, and linking verb, helping verb.
ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬಲ್ಲಿ 3 ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್, ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ನಾನ್ ಫೈನೈಟಲ್ಲಿ gerund, infinitive and participle. These are all about the finite and non-finite verbs. Students, I hope you all understood about the verbs and its types. Finite and non-finite verb. Now what to do? Let's check your understanding. You have to identify and write the finite and non-finite verbs in given sentences. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು. One more activity is there. See, identify and write whether the bold words are finite or non-finite verbs. ಇಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪದಗಳು ಫೈನೈಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಫೋಟೋ ಟು ಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ ಇದೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ try to understand it well and write more and more examples in your own sentences. So, we will come across with lessons in next class. Thank you, children. Have a nice day. I think you all understood very well about the topic. Stay safe and stay healthy at home, children. Do your homework and try to write more and more.